Televidente, nós estamos back aqui tem um programa e se está agora aqui, bota bem, está sintonizando, nós vamos para Opicos. Por lo tanto, me estou fui. Ei, conta! Sim. Tá, tá, nós está live. Televidente, nós estamos aqui, nós temos nosso seguinte invitado, e essa pessoa com uma cara não está desconhecida, pois na época de vir um dia acaba, pois para mim papia over the Oasis Caribe movement, então se estava semana passada nós estava papiando acaba com de membro na Kurt Schoop e acaba lá começa a explicar-nos também over the stap nan também cultura cosne com essa que tu lugar em diferente bairro na, pero agora aqui nanta três então nanta bang tiki vertip na mes riba essa aqui e também lo que vai lota vai tu lugar e para esse nós tem Kurt Schoop de Oasis Caribe Movement, nós temos Veroesjka de Windt e nós temos também Rodolpho Martins, também de Oasis Caribe Movement. Bom menino, welkom. For the Brasil, no? For the Brasil? Não se conta, international VIP não está vendo. Sim, nós temos VIP. Pero vez que nós temos aí nós vamos normal botar lá ganhando, é mais importante na final. Sì, è Cherry di È Cherry di Tienilo come Cherry per me, però. Pensei, nós está começando com Kurt. Kurt, felizmente. Come Kurt, conta. Bom dia. Kurt, mas lá outra vez trabalha assim o week, não tem que botar um last de seu, não? Sim, Kurt, entende, não? Essa aqui também show, nós sigue. Conta-nos recap, basicamente, de hele acordo que a Oasis Game. Para a pessoa na casa que porta ainda não apoia parte aqui, aqui que está, que você anda bem assim na show, então para nós Jane nós conseguir mais em detalhes. Okay. Bom, me lembro sabia passado, é o Oasis Game, é o ega mês, tem uma metodologia que eu criar no Brasil. Então ele tem 7 passos que botar cana de uma comunidade para pôr 13 gente na junto. No meio de 13 na junto, você pode criar conexão. Então, juntos nós trazemos um sonho coletivo para lograr para o bairro. Esse nós sabemos que diferentes bairros, na Outerbanda, na New Nederland, na Klein Santa Marta, também na Sint Maarten, Dutch Quarter, na Bonaire, Noord Salinha. Sim, mas tudo para los. Nós temos uma organização que carga, tu fala, nós pedimos nós sabemos assim. Nós mira o impacto desse, nós sabemos que agora que nós mesmos organizar mais melhor, então nós incluímos o que nós chamamos de Oasis Caribe Movement. Dus tem uma fundação explorar esse que carga e coisas, mas o movimento nós também é como ampliação, que meio que nós também treina mais gente para facilitar o Oasis, Veroesjka também está agora de treino para facilitar o Oasis Game, Ana Maria Pauleta, Ruben Deden, são diferentes gente para poder seguir esse movimento mais grande, para fazer mais barrio. Então agora que nós organizamos, nós temos financiamento de grande parte do Stichting Doen de Holanda, que está sustentando, então nós estamos buscando outro fundo para nós conseguir ser mais grande. Para o lançamento, nós evitamos Rodolpho Martins Bini para nós fazer algo especial. Sim, o papiando de lançamento, então, é iniciador, por favor, explica-nos, já passado com o movimento aqui a começar. Let's just switch over to English and we can welcome Mr. Rodolpho Martins, directly from Brazil. Good morning, welcome to Curaçao and welcome to the New Day program. Let me ask you this first question. What triggered you, because we know that you have an extensive background in methodical learning and organizing groups of people. What triggered you to formulate everything, the wealth of knowledge that you have, and have it translated back into the community over there in Brazil and around the world, because you've been applying this also in the Netherlands? Okay. Well, first of all, I'd like to share that I'm really happy being here with all of you. And that's exactly what I felt, right? When I was in contact with Kurt, and we established a very special connected that made me come, right, and to know some more about this special country. And what I've been doing is basically about the cooperation pedagogy, right? It is an approach that includes some very powerful collaborative methodologies
and they are giving the support for the Oasis game, and also this activities in different environments. Communities is one of them. But what we do is basically to have some experience, cooperative experiences, through cooperative games, to circular dances, and now violent communication, and music cooperation. That's a language that we've been using, the language of music, to create collaborative environments. And as we can experience these languages, right? And to know some more as a metaphor, like for example, game is a metaphor of life. We usually say that our life is a game, right? And the kind of game we know, the kind of game we live, it defines the possibility of establishing relationship according to this environment, this vision of the game I know, right? If we associate the idea of game to competition, I will establish this kind of relationship with you. If I associate the idea of game through cooperation, our relationship will be totally different. Just one really small question, Rodolfo, and that's the games, and you guys incorporate music and dances. I saw in Brazil. When you have to imply that in this market, are there things that you change, things that you like do different in other places? Yeah, it depends on the group, right, and also the place and also the environments. But in the cooperation pedagogy, we have 4 important elements: principles, processes, and all of this I shared. Cooperative games, circular dances are processes in this approach, and we have procedures and practices. Considering procedures, we have one is of these procedures is to observe what is the environment, and to start from the culture of the group, right? And this is the first one, to observe better what is the culture of the group, to see how to do this as a pedagogical way, right? Yes, because that's one of the ways to make it work. And we've seen that a piece of it works here in Curacao. We saw during the last visit, and it's fabulous, I must say. That's why I think it's fair and safe to call it a movement, because it's sort of taking over how people do things, how people come together in their countries and in their neighborhoods. Let me just switch to Veroesjka very quickly, because our time is very, very short. Conta-nos di seminário ng Kutabaytini, kung nantahin ka rin otro pa so awe, ting uno na la tentasyong Sim, shitor, no? awe di setor pa nuevo ting seminar lezing na la tentación. Esta baita eigenlijk een noche informativo. En dan botanya sa kiko Oasis Caribe moventa, kiko Oasis game ta, botanya sa over die metodologia, botanya sa tame over con games dan tahin kading otro. Dus ito nga noche hopi informativo, botanya algo meita me pa bomes. Pues me invita a tu rende, que te interesa para algo de la comunidad, o hacer algo de nuestra bota, si también es posible. Si también es una comunidad, que me tu rende que te interesa, que hace algo junto, camina en el antiguo junto, nanta más que algo para bien a noche, eta gratis, que me puedo bien libremente. Também nós temos o weekend aqui, nós temos workshops, né? E de workshops não para a comunidade, que já pega de participar acaba na Oasis game. E nós vai verdiep um pouco mais tanto, então a trobe sende e candela. Só para Começar o processo, foi de a trobe, já tem um par de tempo passa, e nós sende candela trobe inspirar e motivar para por seguir. Dia 2 de abril nós temos para organização, que nós visa companhia não, que está interessada para assim pode ser Oasis game na companhia, pero também para sa contratar com a comunidade, porque uma companhia também tem uma comunidade contratar junto. Esse é 2 de abril de 9 para 5, de 9 para 5, antes esse nós pedi cheio florim para entrada, para participar.
Então, dia 2 de abril, 6 de abril, sorry, 6 de abril, nós temos fiesta riba Brion Plain. Gran bem. Gran bem. Okay. E na nós trabalhamos, nós temos Oasis in Action. Okay. Dus Will you we be there, gaan Rodolfo? Are you going to be on the island yeah. still? Okay, cool. Oh, Dus we tremendo. invitar tour heen, pueblo de Corsão, nós para vir, nós também tá uma celebração grande. Tour heen bem com a família, então também tá algo leuk, algo que nunca vou nem guiar para mim. Dus we invitar tour heen bem, tanto à noite como na Brion Plain, dia 6 de abril de 3 para 7. Super No, bom, tremendo. essa marca den calendar. Exactamente. Já vou atende a televidente, nós temos updates na final para o que está trata, detalhes na final para o que está trata é Oasis Game, de Oasis Caribe Movement, então VIP internacional para o Brasil, também tem que nang Rodolpho Martins é uma cria tour e você de lo que é sa, então eu penso não, é quando aqui me porem na back da minha comunidade, então para poner mi barrio, mi comunidade florescer, então it's working. Nós mira para ele work. Me que imaginando para ver para mim. Sim, claro, vou ter 30 segundos. Sim. Eles algo over um coisa que mostra. 30 segundos, you have 30 seconds. Have these instruments to change the world. That's if you want to change the world playing, that's a very good inspiration, right? O microfone, Veroesjka. Yeah, we all want to fly. We all have dreams, cool. right? Yeah. And for sure, we are hungry, right? Oh. Hungry of winning, hungry of doing things, hungry of success. But for us to achieve all the collective dreams, it's important to observe what we have in common, right? It seems to be a magic. But it's much more simple than it seems to be, because if we wanted to create this collective dream, it's important to observe that we are all connected all the time. Exactly. And anything we do or we don't do affect ourselves and each other, right? So the best thing to do in this process of creating collective dreams is to take care of each other. Wow, that was so cool. Thanks. And in 30 Very good. seconds. So You did it. imagine what you can do if you have like 2 hours during the seminar. Televidente, você mesmo por mira, wow, me que essa que algo seguro que você por vai na tentação, experiência essa que por nada, botar tanta informação que tu recebe, então depois tem mais coisas também bem dia 2, dia 6, que me dá várias coisas, pois tem na caminho com o Oasis Caribe Movement. Danke Kurt, danke Veroesjka, Rodolpho, thanks for the visit. Obrigado. Rodolfo, obrigado.